Good afternoon, everyone. Selamat malam, kawan-kawan. Diskusi kali ini, Development Study Club dengan dukungan dari SKSG Universitas Indonesia, program kajian terorisme, mengadakan diskusi bertajuk Teroris Disengagement in Indonesia. Dalam diskusi ini kita akan dibimbing oleh dua narasumber kita, Profesor Julie Chernov Hwang dan Bu Zora Sukabdi. Perkenankan saya untuk memperkenalkan kedua pemateri kita terlebih dahulu. Profesor Julie Chernov Hwang adalah Associate Professor di Department of Political Science and International Relations dari Goucher College. Ia mengawali pendidikan sarjananya di Universitas George Washington yang ia tuntaskan pada tahun 1999, lalu meraih gelar master dari Universitas Colorado Boulder tahun 2003 dan dilanjutkan dengan meraih gelar doktor di universitas yang sama pada tahun 2007. Semenjak 2009, ia sudah menuliskan 3 buku. Yang pertama adalah Peaceful Islamist Mobilization in the Muslim World, What Went Right, yang diterjemahkan oleh Freedom Institute ke dalam bahasa Indonesia pada tahun 2011 dengan judul Umat Bergerak, Mobilisasi Damai Kaum Islamis di Indonesia, Malaysia, dan Turki. Lalu pada tahun 2014, ia menyunting buku Islamist Parties and Political Normalization in the Muslim World bersama Queen Makam pada tahun 2018. Dan yang menjadi landasan diskusi kita malam ini, Why Terrorists Quit, The Disengagement of Indonesian Jihadists, diterbitkan oleh Cornell University Press. Nah, selain itu, Prof. Julie juga menuliskan sejumlah artikel yang diterbitkan dalam jurnal-jurnal internasional seperti Terrorism and Political Violence, Asian Survey, dan Nationalism and Ethnic Politics. Selain itu, ada pemateri yang juga gabung dari SKSG UI, Bu Zora Sukabdi yang merupakan dosen program studi kajian terorisme Sekolah Kajian Strategik dan Global dari Universitas Indonesia. Bu Zora menempuh S1-nya di jurusan Psikologi Universitas Indonesia dan meraih gelar doktornya dari Swinburne University of Technology tahun 2019. Bu Zora ini merupakan pakar psikolog yang aktif di banyak organisasi seperti Majelis Ulama Indonesia semenjak tahun 2016 dan juga seorang pakar psikologi militer di Himpunan Psikologi Indonesia serta menjadi Direktur Eksekutif dari Global Center of Wellbeing sejak tahun 2014. Sebelumnya, Bu Zora juga sempat aktif di beberapa organisasi lain seperti Klinik Rumah Hati, Center for Quranic Studies, INSEP, dan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia. Nah, Bu Zora juga aktif menulis di jurnal-jurnal internasional seperti Asian Journal of Social Psychology, Jurnal Psikobuana, Police Practice and Research, Journal of Psychological Research, American Journal of Psychiatric Research and Reviews, Current Research in Psychology and Behavioral Science, yang mana mayoritas dari jurnalnya ini berkaitan dengan psikologi, terorisme, disengagement, dan deradikalisasi. Mungkin bisa cek di Google sekolahnya ya, kawan-kawan. Nah, nggak perlu berlama-lama lagi. Mari kita mulai diskusi malam ini, dimulai dengan pemaparan dari narasumber pertama kita, Prof. Julie. Screen and time is yours, Prof. Julie. Terima kasih banyak, Pak Reza, Dr. Zora. Terima kasih banyak. Saya, iya. Share screen. No, it should be up there. One moment to share screen. Okay, here we go. I need to apologize. In a few minutes, I will need to step away. I just received word my daughter who left for camp forgot one of her things, so she'll come to the door and I'll need to quickly step away for one moment to give her her goggles and the other things she forgot. But we will start now. Terima kasih banyak. Saya akan memberi presentasi di bahasa Inggris, tapi Anda bisa
pertanyaan di bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Saya bisa mendengar sekarang lebih banyak saya bisa berbicara karena saya tidak kembali ke Indonesia sejak COVID mulai. Terima kasih banyak. Saya gembira sekali. I'm so happy to be here today to discuss why terrorists quit and the findings of why terrorists quit the disengagement of Indonesian jihadists. I can also speak to why people join. That's the subject of my next book. But given the time we have and wanting to give time so that we can hear Dr. Zora's presentation as well, I think the best thing to do is to focus on the one, and then I can answer questions on the other as well. So my book, Why Terrorists Quit, was based on more than 100 interviews over 7 years between 2010 and 2017 with 55 members of, so the research was done, timing of the research was between 2010 and 2020. There were 150 interviews with 81 respondents from 14 different Indonesian Islamist extremist groups in 13 cities. As often as possible, I tried to return to the same people on a yearly or every other year basis. And this was what was important. Because, and it made the research quite unique because I was able to build trust relationships with the interviewees by going back and back and back and back. And I know Dr. Zora knows this so well, but when we're doing this research, doing this kind of work, it is so important to build relationships of trust. You go in with a guide. You might go in with someone who will help you to arrange the interview, who will be, if you're a woman, who will be that other person. So it is not just you and a man. But at a certain point, you do need to put in the time and the effort to build your own trust relationship so that people will talk to you and they will fill in the blanks with you. They'll answer your questions. So you don't always have to go in for an interview, especially if you are in Indonesia. You go in for an interview and then perhaps the next time you just silaturahmi, have a coffee, check in with the person. How are you? How is your family? And then maybe the next time after that, or the next time after that, at that point, you would do another interview, ask to fill in the blanks, clarify this, clarify that. Oh, what about this? And sometimes you do a little bit of both. And it's so important for the quality of the research to build those relationships of trust between the researcher and the person you were interviewing. Now, the book had broad patterns data and also life histories of, there were 5 life histories and 2 partial life histories. So the great thing about this project was you got both. You got the relationship, you got the long stories of how somebody joined, what they did when they were in, and how they disengaged and the process of disengaging. And you also got the broad patterns. Now, before I speak to you about my findings, I want to operationalize disengagement for you. And the important thing to understand about disengagement is, first we need to define it. Now, disengagement is a process. This is something that the literature on disengagement makes very clear. It's a process. It's a process by which a member of a terrorist group, but also a radical movement, also a gang, also a cult,
chooses to cease participation in acts of violence. So it's a narrow term, focusing specifically on behavior. And that's going to contrast with deradicalisasi, which is the ideas that underpin behavior. So the reason I like disengagement as a scholar is it is measurable. We can see, does somebody participate in violence or do they not participate in violence? It's a lot harder to measure what goes on in somebody's head. So in operationalizing disengagement, it's so important that we take note of 6 aspects of this phenomenon. First, disengagement was gradual. It was a gradual process that occurred over years, especially in instances when one's disengagement included leaving the movement. Second, there was no one single trajectory of disengagement. There were common factors that appeared in many narratives, but the significance of each factor, the weight of each factor, varied by individual to individual. Now in the book, I identified 4 drivers of disengagement that appeared among the people I interviewed, but not all 4 appeared in every narrative, and not all 4 were as important. Third, and this is really important, disengagement is not always linear or forward movement. It moves in fits and starts. Fourth, disengagement does not require exit from the movement. And this is something we know in Indonesia. Person can disengage by leaving, but more disengage by going inactive. We see in Indonesia people migrating from, also migrating between groups. So dari JAT ke JAS. You also have people who go inactive, especially within JI, and they don't take duties. I see my daughter coming back, so give me just one moment to give her her swimming goggles, and I'll be right back. Fifth, okay, where are we? Disengagement is not coterminous with reintegration. These are 2 complementary things, but they are not the same. When one disengages from violence, one ceases to participate in acts of violence. But this does not necessitate that they leave the group or interact with the other. We know this from, I know Dr. Zora knows this, that there are plenty of jihadis, there are plenty of extremists who disengage, they go inactive, and they still only hang out with other people who went inactive in their group or in related groups. You can migrate within Indonesia. What makes Indonesia the perfect country to study this is that there's so many groups that you can migrate between these groups and go inactive. And this doesn't occur so much in other parts of the world. This is something that makes Indonesia very interesting and in some ways quite unique. When one reintegrates, they are fundamentally mereka kembali ke masyarakat. They are returning to society. They may not sever ties with other members of the group completely. They may still do silaturahmi to their friends in jail. They might consider themselves sympathizers, but their focus will shift and their day-to-day activities will shift as they develop a post-jihad identity, post-group identity, and take advantage of new educational opportunities, new employment, new friends. So is everybody with me? Does anyone, before I go any further, does anyone have any questions on what disengagement is and what it is not? Karena saya bisa menjelaskan di bahasa Indonesia mungkin sedikit rusak, tapi bisa.
Okay, so what caused Indonesian jihadis to disengage from violence, at least in the sample that I looked at? First, it's important to understand that disengagement is an interactive process. It's not just one factor, but one factor might start the process and other factors build on top of it and reinforce it over time. And these factors, mereka emosional, rasional, psychological, and relational. So there were 4 key factors mentioned by interviewees. I broke it up into 5 in the chart because family, I parsed out family from social network. So the big 4 were disillusionment, rational assessment of cost and benefit, alternative social networks, and priority shifts. So we're going to start at the bottom. And the first factor, oh wait, do I not have, oh, why don't I have this as a big picture? Slideshow. Start. 1, 2, 3, 4. Yes, that's what I want. So we're going to start at the bottom. Now, disillusionment was often the first factor in the process, but it was not the most important. And this is what makes Indonesia so different from a lot of what we see in the literature on disengagement by Horgan and by Bjorgo. They're always talking about the role of disillusionment. And as I said, this often came first, but it did not have the most weight. It did not have the most influence. So disengagement was mentioned by 30 of the people I interviewed. Typically, disillusionment manifested in one of 3 ways: disengagement with tactics, disengagement with leaders, and disengagement with one's own role in a terrorist attack. If people express disillusionment with ideology, it was that their friends went from Salafi jihadi to takfiri. Their friends fell under the influence of Aman Abdurrahman. Now, disillusionment tends to function as this opening or this aha moment that began a process of reflection. But in Indonesia, as I said, it was rarely sufficient on its own to drive someone to disengagement, because samina watona, or loyalty to their seniors, outweighed a personal sense of disillusionment every single time. There were repeated instances, Umar Patek and Ali Imran being the most widely known ones, where someone internally knew bombing was wrong. They thought it would ignite a backlash by the Muslim community. They knew the target of an attack was improper. They knew innocent people would die, but they didn't have the strength of will to say to their senior or their brother or their best friend, I'm not going to do this. They went along because of I hear and I obey. Second, the rational assessment of cost and benefits. Rational assessment of cost, context, and benefits often worked in tandem with disillusionment. It strengthened disillusionment in 30 cases. Now, disengagement based entirely on cost-benefit reasoning was fragile. People who professed to have disengaged based on cost-benefit reasoning were often most likely to become recidivists later on. But cost-benefit reasoning manifested in 2 ways. First, the context had changed. And second, the costs of violence outweighed any potential benefits. So Tanuruntu members who were radicalized in the context of war, who got out of prison, found that since Poso was peaceful and had been for over a decade, there was no longer a need to fight. This was a different, so the context had changed.
this was different than cost-benefit reasoning for JI members on Java. JI members on Java pointed to the public backlash against the group after violent attacks, decimation by arrests, and the religious costs brought on by violating the Quran's rules of war. It's important to note, however, that cost-benefit reasoning and the argument that violence was counterproductive was the standard argument used by JI's anti-bombing wing. So when somebody's personal sense of disillusionment, the emotional feelings of disillusionment, the emotional, that feeling in the pit of your gut that this is wrong and you shouldn't be doing this, when that interacted with a collective argument, a group-based argument about the counterproductivity of bombings, the two together became a stronger motive for disengagement, but they didn't facilitate reintegration. The most important factor facilitating disengagement and reintegration together, and let's acknowledge that reintegration is the ultimate goal. And I found this in 33 cases, was the development of an alternative social network of supportive friends, mentors, and family members. Friends challenged prior held views and offered new narratives for perceiving the enemy. Mentors opened doors to professional development programs that enabled an individual to conceptualize a new identity, a post-jihad identity, a post-group identity. Even business ties could make a difference by enabling interaction on the basis of mutual interest. There was a special role to play for family members, and it worked both ways. Family functioned positively in two ways. Number one, encouraging someone to disengage who was already thinking about it. And number two, providing reinforcement at that critical moment and keeping loved ones on a straight path following release from prison. So family can cause someone who is thinking about surrendering to agree to surrender, who is thinking about disengagement can push them that extra way. But it also, when somebody gets out of prison, family can provide those warm arms to come home to and the support necessary to keep one on the straight path. Now, this worked, but this worked in the converse. If one's family wanted them to remain in the group, especially one's parents, one was more likely to remain in the group, even in the face of personal senses of disillusionment or cost-benefit analysis. Now, alongside social networks, priority shifts were also critical to reintegration. And this also occurred in two ways. The move from fighting, first, the shift from fighting toward family, and the shift away from making a living to furthering one's education or obtaining gainful employment. Priority shifts were successful in encouraging disengagement and facilitating reintegration in 29 cases. For one founding JI member, the last straw for him was
when he found himself driving Abu Bakr Bashir around Kalimantan on the day his second child was being born. He had begun frequenting Salafi study circles, but he hadn't made the break yet. And he realized in that moment, as he's driving Abu Bakr Bashir around Kalimantan, knowing his wife is in labor, that such a thing would have never happened among the Salafis. He would have been expected to have been there at the birth of his child. For another example would be if we look at the fighters from Tanarund. When they obtained gainful employment, sustained employment, it made them too busy to fight. So these four key factors: disillusionment, cost-benefit analysis, alternative social network, priority shifts, interacted with one another over time, over months, over years, to facilitate disengagement from violence, and in several cases, reintegration. Because as new friendships take root, as priorities shift, the former comes to develop an alternative social identity that can compete with their old one, and new loyalties to counterbalance the old. And this is something that we have to understand. And you know this as about Indonesia. And this is also something that in the literature, if we look at Horgan, if we look at Bjorgo, if we look at Ashur, is quite unique to Indonesia. That one can disengage and reintegrate and still retain in-group friendships. Disengagement does not require severing of ties. Reintegration doesn't even always require severing of all ties. So the alternative social network functions as a counterweight, so that when your old friend from JI comes and says, hey, come, let's join this training camp I'm putting together, you decline because you don't want to lose what you have built, your job, your new friends, your new community, because you enjoy what you're doing. You feel valued for doing it. You don't have time to take off for 3 weeks, as one JI member put it, and go play jihad again, his words. So that asks what can happen to facilitate disengagement and reintegration. First, it is so important to develop expertise in the target community, build relationships with members of the target community. And this is what Dr. Zora's groups, what INSEP excelled in. So any practitioner of disengagement, be it BNPT or Densis or civil society, must know the target population, build relationships with the target population, win the trust of that population. Second, that prison is a hotbed of radicalization, and it's not sufficient to separate out the hardcore, the takfiris, the unrepentant terrorists from the marginal players and the supporters and the sympathizers and the person that hid the guy and found a safe house. Through the prison experience, there's not enough done to separate them. You have to separate out the hardcore from the unrepentant terrorist, from the takfiri, because otherwise when they get out of prison, they will emerge far more committed. Third, and this is what INSEP did, and why I have such admiration for YPP and INSEP. They focused on life skills training and professional development. This is the area where government and civil society have the most sustainable impacts, because they can't create the alternative social network. They can be the mentors, but they can't create it entirely. But they can facilitate the priority shifts by making someone too busy to fight,
by giving them the skills and job training to be employed after they leave. And also, via employment, one can make new friends and be socialized into broader networks, which help to build that broader alternative social community. And finally, assist in rebuilding damaged family ties. Support from family is critical, and family estrangement is common in these cases. Someone who's been imprisoned for 8 years is going to come out of prison and they won't know their wife anymore. They won't know their parents anymore because they've lived without them for so long. So counseling to rebuild frayed family ties can help rebuild those bonds and help heal those bonds. And then there's small but important moves, scholarships to go back to school, ensuring everyone who lives prison has an ID card, ensuring there's enough money to pay for school fees, monitoring and aftercare. All of this can be done to help someone from sliding back into their prior extremist network. So my takeaway to you today is that disengagement is occurring among members of Islamist extremist groups. And just as social networks are key to radicalization, networks are imperative for successful disengagement and reintegration. And I thank you very, very much. Thank you, Prof. Julie, for the wonderful explanation about disengagement. Well, I read your book, almost finished. Some of it, PR, Ali Fauzi, and if I'm not mistaken, I invited Abu Fida, but I think he cannot come. Yeah. So now kita akan lanjut ke narasumber kita yang kedua, Bu Zora Sukabdi. Waktu dan tempat saya persilakan, Bu. Ya, terima kasih Mas Hikam. Selamat malam semuanya. Salam sejahtera. Hi Julie, nice to see you again in this interesting event. Saya ingin menanggapi dulu ya, luar biasa sekali penelitian yang dilakukan oleh Prof. Julie. Di situ saya lihat ada longitudinal study ya, 10 tahun dari 2010 sampai berapa 2020. Itu pastinya memakan banyak cost logistik dan lain-lain karena belum lagi nanti masuk ke apa ya, kantung-kantung seperti itu ya. Jadi saya sangat appreciate sekali Prof. Julie, atau saya panggilnya Julie, ini memang dedikasinya luar biasa pada kontribusi pada di Indonesia. Kemudian banyak sampel juga tadi saya lihat ratusan ya. Jadi saya rasa ini bukan apa ya, riset yang salah-salah maksudnya cuma hanya berapa gitu. Ini memang ratusan seperti itu. Kemudian tadi ada yang menarik ya, saya menanggapi juga bahwa dalam konsep disengagement yang diusung tadi dalam buku Prof. Julie, memang karena Indonesia unik ya, karena kita ini kan masyarakatnya kultural ya, jadi sehingga kalau mau memisahkan, mengkotak-kotakan orang itu akan sulit sekali. Misalnya idealnya kalau dalam deradikalisasi kan idealnya tidak boleh berhubungan sama sekali dengan kelompok lamanya, misalnya JI tidak boleh lagi berhubungan dengan teman-temannya JI, tapi kan pada kenyataannya masyarakat Indonesia ini sulit sekali. Orang-orang Muhammadiyah, orang-orang NU, orang-orang HTI segala macam itu kalaupun dibubarkan HTI itu ya sulit untuk sama sekali tidak berhubungan. Jadi masyarakat kita ini kan memang masyarakat yang komunal, senang say hi, silaturahmi dan sebagainya. Jadi agak sulit sekali misalnya benar-benar tidak boleh bicara sama sekali dengan grup yang lama seperti itu, sehingga memang konsep disengagement ini menjadi ditawarkan karena memang masyarakat kita lebih kultural, sehingga yang penting jangan ngebom deh, yang penting jangan melakukan violence begitu. Kalau berhubungan dengan mantan sesama segala macam kayak gitu atau mantan napi yang lain itu ya memang sulit dihindarkan ya, apalagi kita ini kan nggak enak ya, masa ada orang ketok-ketok kita nggak bukain, ada orang SMS kita nggak balas atau WA kita nggak balas gitu. Biasanya memang kita lebih komunal masyarakatnya. Kemudian tadi ada yang menarik ya yang saya mau tanggapi bahwa disengagement adalah sesuatu yang tidak linear ya.
Nanti kita ke materi, maksudnya ke presentasi saya, bahwa memang dalam kenyataannya sulit ya, ada satu path yang sama begitu. Biasanya sih memang random gitu. Belum lagi ada kefrustrasian sendiri di dalam kalangan deradikalisasi ya, yang melakukan derat gitu. Karena kadang-kadang kita sudah set up sedemikian rupa ya, ininya apa, programnya segala macam, tapi ternyata ada nanti yang disebut dengan, kalau derat itu natural ya, jadi manusia itu kan berubah ya. Di luar dari setup manusia itu kadang-kadang orang berubah aja, jadi random, tidak linear seperti itu. Kemudian tadi yang menarik ya, yang dikatakan bahwa ada pendekatan keluarga yang sangat penting sekali untuk disengagement, kemudian perubahan jaringan sosial, kemudian adanya perubahan prioritas, itu yang paling atas itu tadi ya, bahwa orang itu bisa disengage itu karena ada hidupnya berubah aja prioritinya gitu. Kemarin mungkin belum punya keluarga atau mungkin belum pikir bahwa menyicil rumah atau beli kendaraan itu penting, tapi mungkin setelah sudah disengagement, kemudian ketemu orang-orang yang hidupnya mungkin secara duniawi sukses, kemudian bisa berkarir dan lain-lain, mungkin para mantan-mantan itu juga berpikir, kenapa saya jadi sibuk pembunuh gitu ya, atau ngebom gitu. Yang lain lagi ngumpulin sertifikat sampai S2 sampai S3, ada yang nyicil rumah, ada yang anaknya disekolahkan di mana supaya hafal Quran segala macam, kok saya malah sibuk mau ngebom gitu ya. Jadi ada prioritas yang switch gitu, karena loh enak banget ini ya, pemimpinnya nggak ngebom, kok saya yang disuruh ngebom, terus saya yang mati, nanti pemimpinnya masih tetap jaya di institusinya masing-masing begitu ya. Jadi mereka ada perubahan switch priority sehingga disengage ya, berubah. Kemudian ada pikiran rasional juga, cost benefit-nya dihitung ya. Ini kayaknya udah nggak menguntungkan lagi ya buat saya. Ini menarik seperti yang dilakukan di negara-negara Timur Tengah itu kan, kita pernah membaca kenapa mereka kok malah justru mantan-mantan pelakunya dikasih spa, kemudian perumahan, pokoknya hidup yang sangat mewah sekali. Mereka mengatakan pada di forum PBB itu ya, waktu itu ada yang dari Afrika itu protes ya, kok Middle East kok kayak gitu banget ya, mantan pelaku malah dikasih fasilitas yang luar biasa gitu ya. Kemudian dari kerajaan waktu itu di Middle East ya, mereka mengatakan persis yang mirip dengan apa yang Julie sampaikan gitu ya. Mereka bilang mereka ini kan mau mati gitu ya, sehingga kita kasih spa, perumahan yang mewah segala macam itu supaya tidak jadi mati, karena mereka bisa switch melihat bahwa hidup ini juga indah juga gitu ya, nggak harus selalu membunuh dirinya sendiri seperti itu. Jadi ini sekilas saja bahwa apa yang ditemukan Julie ini sangat relevan sekali, inline dengan banyak penelitian di lapangan dan di berbagai negara. Kemudian ada NGO-NGO tadi disebut ya, menarik, ada YPP, ada INSEP ya, yang melakukan support, memberikan support. Kemudian ada kalimat tadi, membuat sibuk para mantan pelaku ya, jadi disibukkan gitu ya. Ada orang hiperaktif nih, daripada dia melakukan kesusahan buat orang lain, dikasih aja banyak pekerjaan segala macam supaya dia sibuk ya, disibukkan dirinya. Baik, saya ketika melihat paparan ya dari Julie ini, saya melihat ya memang ini mungkin suatu alternatif buat teman-teman atau para praktisi yang lain yang mungkin notabene itu mungkin skeptis terhadap derat ya, gitu. Karena deradikalisasi ini kan terlalu ambisius gitu ya untuk beberapa orang. Nggak mungkin lah ideologi itu dirubah, yang penting nggak ngebom aja lah dulu gitu ya. Karena kalau mau sampai ke ideologinya sama sekali total itu kayaknya mission impossible ya. Karena saya juga melihat sendiri di lapangan, ada yang berpendapat para praktisi derat itu kayaknya belum pernah ada deh. Maksudnya walaupun praktisinya sudah ada, iya praktisinya sudah ada, tapi resultnya itu nggak terlalu signifikan, reliable di lapangan itu belum terlihat begitu. Walaupun praktisinya udah jor-joran banget nih kita melakukan derat ini ya. Yang palingan minimal istilahnya kalau derat itu nilainya A, ya at least orang ke AB sama nilai B juga cukup lah gitu ya. Yang karena kalau untuk dapetin A itu mungkin perfect sekali susah gitu ya. Jadi tapi at least orang itu tetap punya goal ke situ gitu, walaupun dalam kenyataannya resultnya kita realistis saja. Baik, izinkan saya share untuk sekilas saja untuk bagaimana kira-kira sih kalau penelitiannya dari sudut praktisi atau orang yang melakukan derat atau disengagement program.
Jadi kalau dalam forensik psikologi itu kita mengenal adanya responsivity ya. Kan ini responsivity ini suatu term dalam psikologi forensik yang apapun bentuknya sebenarnya sama aja. Itu bagi kami itu responsivity. Mau apa kata-katanya reintegrasi, aftercare program, reedukasi yang dipakai di Rusia, di Cina itu ya. Kemudian apa lagi? Resosialisasi, kemudian pembinaan, diradikalisasi, disengagement, itu semua adalah bentuk intervensi. Nah, intervensi itu kami menyebutnya kalau dalam forensik itu responsivity. Kenapa responsivity? Karena kita berespon terhadap risk sama need-nya gitu ya. Jadi kita lihat risk-nya seperti apa dulu gitu ya, baik grup maupun individual. Kita lihat need-nya apa, baru nanti kita merespon terhadap itu. Kita nggak akan sulit untuk melakukan disengagement atau responsivity kalau kita juga nggak tahu risk-nya dia bagian mana, layer kemana, kemudian dia grup ISIS atau JI atau apa segala macam, kita akan sulit. Itu nanti meraba-raba, jadi random. Jadi kita assess dulu ya, tools-nya tuh kita lihat dulu resikonya apa, need-nya, baru kita nanti melakukan responsivity, intervensinya. Seperti itu. Nah ini contoh saja bahwa kalau mau menderat memang pelik ya, susah. Kita bisa lihat ideologinya ini macam-macam. Sehingga banyak kalangan itu mikir udahlah ideologi ini kita coret dulu. Maksudnya karena itu lama, bisa 25 tahun bahkan mungkin tidak akan pernah gitu ya berubah ideologinya. Sehingga kita fokus aja ke ini masalah ekonomiknya, kita kasih pekerjaan, kita kasih dia pelatihan-pelatihan coach apa life skill, kemudian kita kasih support dia, social support, kita kasih dia apa tuh grup-grup atau apa tuh posisi-posisi yang bisa menyalurkan dia punya power, dan itu tidak salah. Setiap manusia itu kita semuanya manusia lahir itu punya power motif ya, power terhadap diri kita sendiri minimal. Itu kalau di Islam itu kekhalifahan itu apa menjadi apa ya khalifah di muka bumi itu maksudnya you take a grip of yourself gitu ya, apa take a control over yourself. Jadi alangkah jelek sekali apabila manusia tidak punya power motif ya. Jadi dia nggak punya sama sekali punya kontrol terhadap bahkan dirinya sendiri, selalu di-lead orang, submissive terhadap orang lain, itu juga tidak baik. Jadi motif-motif powernya ini disalurkan saja gitu. Kalau dia memang panglima di JI ya ketika nanti mungkin disengagement program ya dia jadi ketua NGO gitu ya. Misalnya dia mungkin menjadi kepala NGO, banyak kan para mantan ini dia punya NGO baru, itu nggak apa-apa karena memang dia punya power yang harus disalurkan. Kalau enggak tidak semua orang bisa menjadi waiter, tidak semua orang bisa menjadi tour guide. Ada orang-orang panglima tertentu yang ketika dikasih pekerjaan menjadi apa tuh pegawai gitu di suatu restoran, itu dia mungkin baru bertahan mungkin 2 minggu dia udah nggak tahan di situ ya, dia berhenti. Karena apa? Karena menjadi waiter, memasak di restoran itu tidak bisa menyalurkan powernya dia gitu. Dia harus jadi mandor, foreman, atau dia harus jadi apa ya kayak ketua NGO yang mengatur keuangan dan segala macamnya gitu ya. Kemarin panitia kurban gitu ya di Idul Adha. Jadi dia harus punya itu dia yang salurkan. Nah itu silahkan saja. Jadi tiap NGO memang biasanya punya spesifikasi dalam disengagement itu, mau yang memberi modal kerja, memberi pelatihan, barista, memberikan apa macam-macam itu pemberdayaan diri. Kemudian memang yang ranah ideologi dengan capability ini memang bukan di ranahnya para NGO ya, karena NGO tidak tahu mengenai bagaimana skill-skill mereka. Nah ini udah derat itu ya, sudah apa ya kalau ibarat kanker itu kemo ya, jadi dikasih yang lebih. Kalau yang orang bisa 5 bahasa itu mantan pelaku sebaiknya di channelingnya seperti apa? Apakah suruh mengajari Densus, cara berbahasa Mandarin atau berbahasa Arab dan lain-lain ya, itu ini advance ya kalau yang bawah ini. Jadi ICT skill cara hacking, bagaimana menghack gitu ya. Biasanya NGO memang ranahnya ini belum ke sini gitu ya. Dan apalagi ke sini ideologi, memang NGO tidak menyentuh ideologi karena memang sulit ya ini. Kayak tadi Mission Impossible. Understanding on philosophy ini kayak wawasan kebangsaan, mungkin bisa ya teman-teman NGO misalnya YPP, INSEP ini bisa berkontribusi misalnya memberikan apa bela negara, pendidikan, tapi memang ini ranah di negara sih, karena wawasan kebangsaan itu kan biasanya di-provide oleh kayak semacam BNPT atau kementerian BPIP dan sebagainya gitu ya. Ini sekilas saja. Jadi betapa peliknya memang mengurusi mereka ini. Kalau kita mau perfeksionis itu kayaknya kita nanti bisa apa ya frustrasi ya. Jadi memang disengage ini adalah sesuatu yang paling realistik gitu di lapangan, yang bisa di-apply, yang bisa diaplikasikan.
Ini contoh saja ya, kalau profiling ini kayak gini kan. Jadi kita bisa lihat wah before after seperti apa. Semoga titik-titiknya menjauh setelah di disengage ya. Jadi titik-titiknya sudah di tengah lagi, karena tengah ini kan kayak curam itu ya, kayak apa tuh U shape ya, kayak ceruk gitu ya. Jadi kalau logikanya begini, kalau ada orang sampai terjerembab di apa itu di suatu lembah itu, Anda tolong tidak gitu. Biasanya kalau mahasiswa atau teman-teman NGO ya kita tolong lah Mbak ya, makanya kita tolong gitu, jangan dibiarin. Kasihan orang itu kan di ujung-ujung apa di bawah begitu, di jurang begitu. Jadi kita tolong. Nah, tolongnya ini dengan cara kita disengage dia, kita kasih pekerjaan, kita kasih segala macam supaya dia berubah. Ini contoh saja titik-titiknya menjauh. Tadi yang dikatakan oleh Julie menarik ya, jadi tidak ada yang linear. Nah, ini memang nggak ada yang linear memang. Ini orang ini berubah, yang tadinya konteks lama ya, supporting violence, dia ada krisis ya, itu ditangkap tuh dia krisis, itu bisa mentah lagi, balik lagi dia ke situ, kembali ke jaringannya. Atau dia lanjut ke proses berikutnya, ada pertanyaan-pertanyaan. Kok saya ditangkap ya? Ini contoh Ali Imran ya, ketika dia mengalami krisis, saya tanya itu kenapa kok bisa berubah? Karena saya waktu itu ditangkap. Karena ditangkap, jadi dia pikir kok kalau Allah meridhoi saya nggak akan ditangkap. Tapi kenapa saya ditangkap? Nah, itu kan ada pertanyaan. Ini kayaknya saya salah nih. Karena kalau ibaratnya logikanya kalau memang kita diridhoi Tuhan, berarti ya kita akan get away ya, nggak akan ketangkap, nggak akan susah gitu. Kan logikanya gitu. Tapi ternyata ketangkep, ada pertanyaan. Kemudian ada jawaban-jawaban. Oh, mungkin saya salah ini cara kayak gini. Nggak boleh saya ngebom gini. Ini malah merusak citra agama, merusak manusia lain dan lain-lain. Kemudian ada interaksi dia dengan kelompok-kelompok yang berseberangan, yang tadinya berseberangan, misalnya ketemu orang Densus yang kok sholat 5 waktu ya, kok Densus juga puasa Senin Kamis ya, kok orang yang di luar JI atau di luar jaringan saya juga ternyata sholat Jumat juga dia, sholat 5 waktu juga dia, atau suka memberi pada sesama juga gitu, suka baik juga walaupun mungkin bukan tidak beragama Islam dan lain-lain. Jadi ada interaksi di situ. Kemudian ada komitmen baru, oh saya kalau kayak gitu saya mau berubah, saya mau membantu misalnya pihak kepolisian atau bergabung dengan NGO ini, membuat NGO yang yang sekiranya melakukan peace ya, agen kedamaian seperti itu. Kemudian memang ada konsekuensi pastinya gitu. Dia bisa dimusuhin grup yang lama kayak gitu. Nah, inilah caranya bagaimana dia mengakali ya, misalnya ketika dia dihujat oleh teman-teman yang lama, mungkin dia akan memberikan kalimat-kalimat yang diplomatis gitu ya, bahwa saya ini sudah tidak bisa lagi, nggak realistis lagi yang dulu itu gitu. Kita ini kan NKRI, nggak mungkin lagi kita melakukan hal-hal seperti itu, malah merusak semuanya dan lain-lain. Tapi kita perlu ingat di tengah jalan ini bisa ada orang bisa lupa, denial, mental block dan lain, kembali lagi ke mensupport violence gitu ya. Jadi ya idealnya kan orang begini, tapi kan namanya disengage itu kan orang bisa sini dulu, nanti mampir tuh krisis lagi, krisis balik sini lagi, krisis terus dia nggak selesai, baru langsung dia baru pertanyaan setelah 20 tahun. Kan kita itu yang repotnya praktisi rehabilitasi ya, jadi nggak bisa ditebak ini mantan-mantan ini. Ini contoh ya, kalau di psikologi ini bagaimana treatment manajemennya gitu ya, treatment manajemen terhadap mantan-mantan ini ya. Jadi kita tadi lihat Julie mengatakan ada hope ya, ada trust, develop trust, itu penting sekali. Trust itu yang paling utama ya. Orang nggak akan bisa ke stage berikutnya kalau dia nggak ada trust dengan orang yang disengage atau merehab dia gitu. Pasti harusnya ada trust dulu. Nah, trust itu dibangun dari apa? Macam-macam, kredibilitas, reputasinya, kemudian track recordnya si praktisi ini juga orangnya jujur, keuangan finansial transparan segala macam. Biasanya mantan-mantan pelaku itu mau berubah ketika yang menderat atau yang melakukan disengagement itu memang terpercaya dan orangnya bisa honest ya, punya integritas begitu. Sebaliknya kalau si para mantan ini melihat orang-orang ini tidak genuine, tidak tulus, tidak punya niat yang baik, goodwill segala macam ya, jangan harap ya dia bisa ke level-level berikutnya. Ini hanya usaha saja dalam intervensi ya, kita kasih hope, kita kasih good rapport ya, maksudnya hubungan baik, kemudian kita assess dulu nih kira-kira dia masuk layer yang mana ya, ideolog atau apa, tujuannya kita set up ya, kemudian kita lihat metodenya apa nih, besok kita kasih training apa lagi. Cara ngukurnya juga harus jelas gitu, nggak bisa bikin program yang nggak ada ukurannya. Dulu US Embassy atau embassy itu kalau bikin program itu dia selalu nanti ada pihak lain yang
mereview begitu. Jadi walaupun misalnya UI, Universitas Indonesia yang buat program, tapi nanti ada mungkin vendor lain yang mereview. Karena nggak bisa UI yang membuat program, UI juga yang melakukan pengukuran. Itu kan jeruk makan jeruk ya. Bagaimana Anda melakukan intervensi, disengage, tapi Anda juga yang ngukur gitu. Harus orang lain yang ngukur, yang pihak independen yang melihat, oh ini mungkin programnya perlu diimprove atau udah bagus, tinggal diulang lagi tahun depan dan sebagainya. Jadi measurement penting sekali. Preparasi, placement juga gitu ya, karena ini kita mau mencoba mengontrol situasi. Yang ini dipisahin dulu dari yang ini, jadi ditempatkan di tempat mungkin kalau di lapas tuh tempat yang mungkin kondusif ya. Kemudian kita perhatikan well-being-nya dia ya, bagaimana dia kesehariannya, apakah dia baik-baik saja, apakah tidak, keluarganya bagaimana, bisa sekolah tidak dan lain-lain. Jadi kita sentuh hatinya. Kalau memang mampu, kita ajak dia diskusi, misalnya ada ayat-ayat. Tapi kalau tidak ya nggak usah dipaksa ya. Kemudian social learning, menyatu, ketemu korban bom, ketemu orang misalnya priest, pendeta, ketemu biksu, ketemu orang non muslim yang segala macam lah. Jadi ada semacam sosial kohesi sosial. Kemudian kita beri dia new identity. Apa identitas barunya? Bukan diganti KTP atau operasi muka ya. Tapi new identity ini adalah kita sematkan dia, sudah bukan kita anggap dia, kita panggil itu si teroris yang itu gitu ya. Tapi kita anggap dia, kita panggil dia sebagai misalnya mitra disengagement, atau misalnya apalagi peace campaigner, agen pengubah, agen kedamaian gitu. Jadi kita berikan dia new identity, jangan kita panggil dia terus si teroris yang itu gitu ya. Jadi itu menyakiti sekali. Kita kasih dia new group ya, grup baru, kemudian kita empower dia, kita berikan dia pemberdayaan, segala macam, ditambak ikan, pemberdayaan lah pokoknya di universitas, di kampus, di sekolah, SMA segala macam. Kemudian kita dampingi terus, kita evaluasi, baru kita upgrade lagi programnya seperti itu. Ini saya lewatkan saja, ini untuk high skill performer. Jadi yang memang high skill yang tadi bisa cyber, bisa hacking segala macam, ini ada tambahan yaitu hand-nya. Kemudian kita kasih reward and sanction. Jadi kalau dia pinter hacking, kita suruh aja dia misalnya mengajarkan teman-teman kementerian atau teman-teman di UI ngajarin cara hacking itu gimana sih gitu ya. Tapi kalau dia violate merusak kepercayaan itu ya kita kasih reward, kita kasih sanksi ya misalnya. Ini khusus untuk orang-orang yang mantan-mantan yang memang high skill ya dalam intelijen atau dalam membuat mekanik listrik dan sebagainya. Karena mereka itu perlu disalurkan itu, orang yang punya kemampuan kinestetis yang bagus itu, atau kemampuan bahasa misalnya, ngajarin Kopassus, NGO nggak bisa bahasa Pastun atau nggak bisa bahasa Urdu, ayo ngajarin YPP deh cara gimana berbicara Mandarin atau Urdu misalnya. Itu sampai sekarang belum ya, yang sekarang memang advance sekali. Ini menanggapi tadi yang Julie, saya juga melakukan penelitian, walaupun sampelnya sedikit sekali, cuma berapa itu, 45 apa. Ini triggering factor ya, membuat mereka berubah. Jadi ada transformasi behavior itu ketika mereka melihat, oh ternyata Indonesia ini bukan state of war, tapi state of peace gitu ya. Jadi mengerti konteks antara Darul Arham itu kayak apa sih, Darul Salam tuh yang kayak apa, dan kalau kita bicara Afgan tuh apa maksudnya, Indonesia masukkan basket yang mana. Jadi nggak semua negara itu dimasukin ke kotak state of war semua gitu ya. Itu tidak ini sekali gitu ya, sempit sekali. Kemudian melihat keluarga mereka itu ditangkap oleh Densus waktu itu juga turning point juga buat mereka. Ini contoh Ali Imrannya ketika dia lihat kakaknya itu di borgol atas bawah ya, kaki tangan segala macam, dia disitulah dia mulai ada krisis berubah karena dia lihat, waduh kok kayak gitu ya, kalau diridhoi Tuhan kok kenapa sampai dipermalukan di depan umum, ditangkap di borgol seperti itu. Ditangkap juga nomor 3 ini dijawab oleh beberapa pelaku, 30 pelaku mengatakan ya being arrested juga termasuk bagian dari kenapa mereka berubah. Kemudian ketemu korban-korban bom. 10 orang mengatakan ya mereka berubah karena ketika ketemu korban bom. Kemudian berinteraksi dengan law enforcement ya, Densus segala macam yang memang punya good attitude, yang baik, yang sopan, punya integritas yang kelihatannya good shepherd juga segala macam ya, dalam sembahyang semua ibadah juga baik, jadi dia juga berubah itu di situ si para pelaku. Kemudian kecewa terhadap pemimpinnya dia gitu ya. Kemudian terakhir ini dia baca buku tentang jihad yang lebih soft. Nah, itu baru dia mulai goyah juga gitu.
Ini saya lewatkan contoh saja bahwa kompetensi orang yang melakukan disengagement itu macam-macam ya, Anda bisa lihat kompetensinya. Nah ini yang bawah bisa. Jadi para praktisi disengagement, erat segala macamnya harus bisa ini nih, bisa manajemen dirinya sendiri dengan baik ya. Nggak semua diposting di Facebook gitu ya. Jadi habis disengage terus langsung pasang pamer. Setelah selesai melakukan rehabilitasi terhadap para pelaku itu kan narsistiknya belum bisa dikontrol dengan baik itu ya, self management harus punya. Terus orang-orang yang melakukan praktisi-praktisi disengagement ini, para NGO ini juga perlu punya problem approaching kompetensi ya. Jadi kemampuan kalau ada masalah tuh kayak apa gitu ya, tidak reaksional, tidak panikan gitu ya. Kemudian mampu punya human approaching kompetensi, dan kemudian yang terakhir ini punya karisma atau yang kalau bahasa Inggrisnya saya sebutnya positive transformation kompetensi. Jadi ketika orang ketemu dia, tokoh-tokoh misalnya kalau di YPP itu misalnya Nur Huda Ismail atau siapa tuh orang mau aja berubah gitu ya. Kalau itu nggak bisa dijelasin dengan kalau di psikologi kenapa ada orang kok pelaku kemudian kok mau berubah. Tuh. Paling mereka jawab ya kayak dia kayak bapak saya sih Bu, itu that's it. Tapi akhirnya saya formulasikan itu sebagai positive transformation kompetensi. Jadi kemampuan mengubah orang begitu. Walaupun dia nggak ngapa-ngapain, nggak ngomong apa-apa, tapi karena mungkin kebapaannya, auranya dia membuat orang jadi mau berubah. Ini saya lewatkan. Jadi ini general qualities ya untuk orang-orang yang merehab itu juga harus calm, harus smart, harus genuine, harus patient, sabar segala macam ya. Kemudian punya integritas, charming, ini semuanya. Ini dari hasil riset. Baik, terima kasih dari saya kembalikan ke Mas Hikam. Oke. Terima kasih Bu Zora. Wah, ini penjelasan yang sangat menarik. Ini beberapa hari yang lalu saya menemukan tesisnya Bu Zora ini yang bicara tentang mikra itu. Terus tadi hanya menyambung kepada kompetensi orang-orang yang melakukan disengagement dan kualitas umum yang harus dimiliki mereka yang akan melaksanakan program-program disengagement, ditambah dengan beberapa bagian-bagian mana yang bisa dilakukan oleh kelompok-kelompok civil society dan mana yang mungkin agak kesusahan untuk dilakukan oleh kelompok civil society. Oke. Menarik sekali diskusi malam ini, terutama berfokus pada hal-hal yang sebetulnya bersifat praktis ya buat kawan-kawan, terutama dalam memahami kasus terorisme yang makin marak, bukan makin marak ya, makin ramai dibicarakan semenjak pengeboman di Surabaya tahun 2018 kemarin. Nah, sekarang kita masuk ke dalam sesi diskusi, tanya jawab. Semua bebas untuk menyampaikan pendapat. Nah, silakan bagi kawan-kawan yang ingin bertanya bisa melalui kolom chat atau dengan fitur raise hand dan bertanya langsung entah ke Prof. Julie atau Bu Zora. Nah, sebetulnya sudah ada satu ini yang chat DM saya langsung dari Fatkur Rozi. Dia bertanya, he has a question for Prof. Julie and Ms. Zora. Both between deradicalization and disengagement, which one is more effective? Itu saja. Mungkin dari Prof. Julie. Thank you very much. Terima kasih banyak untuk pertanyaan itu. I would say that disengagement is much more impactful and it is much more practically achieved. It is more impactful, more measurable, and it can be achieved more programmatically. I think de-radicalization can occur, but it is a personal journey that is going to occur over a very long period of time. Disengagement is ceasing to participate in the acts of violence, and it is ceasing to help in the commission of acts of violence. So if we are looking at this from a programmatic standpoint, if we are looking at this from the standpoint, an academic standpoint,
we can see, is someone participating in acts of violence or are they not? From a security standpoint, it doesn't matter as much what goes on in somebody's mind as it does their actions. When the literature on radicalization, we talk about, so the scholarship on radicalization, we talk about behavioral radicalization, cognitive radicalization. Behavioral radicalization means a person is willing to do violence. Cognitive radicalization means a person thinks radically. A person thinks, maybe has views on violence that are out of the mainstream. They don't always go together. A person can have views that are very cognitively radical and never, ever, ever do anything violent. And so if we are looking at disengagement or de-radicalization, I think that we can have the most impact on facilitating disengagement. What Dr. Zora's presentation showed in great detail is how to measure, how to assess, how to measure, and how to facilitate disengagement and reintegration. A person doesn't need to overhaul their worldview to decide, I'm not going to do anything violent. And that is better for safety. Also, people don't like to be told that all their views are wrong. One thing that we do see with people who do de-radicalize, what I have seen in the few cases where somebody has de-radicalized, they've gone back to school, they've gone for a PhD in Islamic studies, and they've studied Islam rigorously, and they've changed their views on some issues before other issues, and over time that has changed. But not everyone wants to go for a PhD. What we also see with de-radicalization is sometimes someone may de-radicalize on one issue and still have radical views on other issues. And that's okay. The important thing is that they are not participating in acts of violence. That is what's necessary for security of communities, security of families, security of nation, security of state. Dr. Zora, what do you think? Yeah, I agree with you. Actually, kalau kita bertanya lebih efektif mana, itu kalau I would say that it's depend. Dua-duanya efektif, tapi tergantung mau apa tujuannya ya, tergantung fokus sama tujuannya. Kalau kita mau melakukan intervensi di perilaku, memang yang lebih efektif adalah disengagement karena tujuannya adalah perilaku. Tapi kalau kita menyasar atau ingin fokus kepada kognitif, itu memang erat begitu. Jadi tergantung tujuannya karena kita tidak bisa menyamaratakan misalnya ini yang efektif karena berbeda. Kalau tujuannya apa, pakailah disengagement. Tapi kalau tujuannya kognisi, pakailah erat begitu. Dan perlu diingat ya bahwa ini tadi menarik yang tadi disampaikan oleh Prof. Julie bahwa memang kalau disengagement bisa diukur dengan mudah ya. Jadi ada measurement-nya tuh lebih mudah. Sedangkan kalau ideologi ini begini loh masalahnya. Kalau misalnya erat ini susahnya diukur kan begini. Manusia itu ada yang kami sebut sebagai kondisi osilasi. Nah, osilasi itu adalah kalau di bandul ya. Teknik di psikologi itu kita pakai istilah osilasi itu kalau bandul itu ya. Manusia itu kan memang kalau lagi sedih, lagi apa nanti dia stres dulu, nanti dia radikal dulu, nanti kalau dia lagi kerjaan baik-baik saja segala macam dia kembali lagi normal. Nah, masalahnya ini loh, itu erat tuh begitu.
Misalnya dia udah di erat, oke, kognisinya berubah, tapi dia nanti ada lagi masa stres dalam hidupnya, ada krisis lagi. Itu nanti bandulnya begini lagi. Nah, itu osilasi itulah yang menjadi problematika dalam erat ya. Ketika kita sudah merubah, kita udah senang, taruh di handayani udah senang, dipulangkan lagi jadi lagi, kemudian ini udah senang, toto. Jadi kita nih bawaannya kalau praktis itu gini, kayak aduh, apa kecewa lagi, nanti daripada kecewa melulu ya mendingan dilakukan disengagement aja gitu supaya measure-nya bisa di reporting kepada board atau apa di suatu NGO itu kan ada board yang melihat measure. Nah, itu lebih visible yang disengagement memang seperti itu. Oke, terima kasih Bu Zora dan Prof. Julie. Ada pertanyaan di kolom chat dari Ahmad Zamzami. Apakah ada cara mengukur atau indikator seseorang benar-benar lepas dan tidak akan terlibat lagi dalam terorisme? Terima kasih banyak. Mungkin kali ini dari Bu Zora dulu. Ya, pertanyaan bagus sekali. Apakah ada cara mengukur atau indikatornya benar-benar apa? Jadi yang cara mengukurnya sih ada sebetulnya, cuma memang timeline-nya itu para ahli masih berdebat. Ada yang mengatakan minimal 5 tahun. Jadi pas diukur itu tadi konfigurasinya itu, profilingnya itu 5 tahun tidak berubah. Ada yang mengatakan gitu, tapi ada yang bilang 5 kurang. Masih ada lagi yang residivis, kemarin katanya juga udah 5 tahun dia selnya tuh hibernate ya. Jadi selnya tuh sel tidur begitu. Jadi ada yang mengatakan 10 tahun deh gitu. Jadi antara timeline-nya ini yang masih belum sepakat antara para ahli ya. Ada bahkan ahli yang mengatakan 2 tahun malah. Jadi 2 tahun orang itu tidak terlibat dalam aksi-aksi itu sudah cukup membuat dia memang konsisten bisa berubah. Jadi antara tahunnya ini memang beda. Seperti itu. Terima kasih. Oke. Saya setuju dengan Dr. Zora, and saya tambah bahwa pemerintah Amerika, pemerintah Indonesia, pemerintah Singapura, pemerintah di seluruh dunia, mereka tidak suka bahwa proses disengagement, proses deradikalisasi, proses kembali ke masyarakat, mereka semua pelan-pelan, gradual, osilasi. Itu mereka tidak nyaman dengan itu karena mereka berpikir, oke, program ini mulai tahun ini berhenti tahun itu, budget harus digunakan antara 10 bulan. Tapi untuk program yang baik, program yang efektif, proses yang baik, proses yang efektif, orang semua harus menerima itu proses gradual dan non-linear. Tapi masih ada. Oke, terima kasih Prof. Julie. Ada pertanyaan lagi, kali ini dari Yano. Does the utilitarianism principle still effective for making disengagement? Maybe we start from Prof. Julie. What is the utilitarian principle? Mungkin Kak Yano bisa menjawab dulu apa yang dimaksud dengan prinsip utilitarianisme. Atau mau bertanya langsung dengan raise hand? What is the person who asked that question? What does he mean by the utilitarian principle? Can he explain that to me? Maybe I would try to explain. Okay. It's about increasing the well-being of people. Okay. When the ex-former terrorist offenders happy, fulfilled, content, will it affect the disengagement? Okay, I'd never heard of the term before. I think in my research, I think that goes to the men in the 26 men I've interviewed in Tanaruntu. They didn't go back when they were too busy to fight.
when they had good jobs, when they had families who were supportive of their disengagement. They did not go back. They were too busy to fight. And they'd say that there was this friend, he kept going back, but then he got a good job. I think if we look outside Indonesia at the Our House program in Denmark, they built their program on the utilitarian principle. Get you a good job, house, a place to live, reconnect you with your family, make sure that you can live on your own independently. And the program has been touted as a success with very little recidivism. With the Singaporeans, they've done something similar, but you never know with Singapore because they have the best security service of probably in all of Asia, and it's a little island. So you never really know if people disengaged because they didn't want to spend more time in prison, or if they disengaged because the program provided for their needs. I think we see in Indonesia, and I think we see with evidence also from Denmark that it is helpful. It is quite helpful. Oke, mungkin dari Bu Zora. Ya, saya mau nambahkan bahwa memang ada salah satu root cause ya, atau apa tuh root cause tuh apa ya, akar permasalahan dari terorisme itu memang yang sering disebut-sebut di berbagai riset, buku dan penelitian-penelitian apa ya, temuan-temuan tuh biasanya memang grievance, ada suatu kesedihan, grievance, krisis tertentu. Kalau dari hasil pemeriksaan gitu ya, para mantan atau para napi-napi itu, saya suka membaca ya, memang ada semacam, kalau dalam tes psikologinya tuh ada situational issue ya, isu-isu personal ya, misalnya kemampuan susah menyesuaikan diri, adjustment problem, ada mungkin neurotik ya, ada simptom-simptom misalnya kecemasan, kesedihan dan sebagainya itu sangat paralel dengan pertanyaan tadi, bahwa saya lihat kalau dari hasil observasi saya, kalau itu sudah bisa ditepis ya, sudah bisa diatasi isu-isu tadi, dia lebih bahagia, lebih sejahtera. Jadi ada istilah too busy to be happy dan konten gitu ya. Saking senang sudah sejahtera, sudah bahagia segala macam, memang biasanya drive atau dorongan-dorongan untuk ke arah violent memang berkurang. Jadi kalau menjawab pertanyaan tadi, ya ada, itu masih prinsip kebahagiaan, bahwa manusia itu harus sejahtera dulu dan sebagainya, itu memang bisa mempengaruhi dan bisa masih tetap dipakai dalam disengagement. Nah, ada yang menarik di Indonesia ya, mungkin nanti Julie bisa menambahkan. Di Indonesia ini memang kita biasanya dari banyak di jaringan itu kan ada assessment-nya, mana motif-motif mana yang muncul. Memang biasanya ekonomi muncul di Indonesia lebih banyak. Kenapa? Karena ternyata Indonesia ini kan tidak mengaplikasikan yang kita sebut, Julie, mungkin di Amerika Anda punya ini ya, unemployment benefit. Jadi kalau orang tidak bekerja, kalau di Amerika ini, untuk teman-teman di sini, kalau orang tidak bekerja di Amerika tapi dia sudah lulus S1, S2, tapi mungkin sedang nunggu CV dipanggil oleh perusahaan, sedang apply itu, mereka ada semacam unemployment benefit. Jadi disupport lah oleh negara begitu. Kita tidak punya. Jadi Anda bisa bayangkan, Julie, di Indonesia orang lulus S1, lulus S2, kalau belum punya pekerjaan ya dia benar-benar menganggur total nol income. Nah itu jadi benar-benar zero income. Nah itu yang menyebabkan mungkin dorongan-dorongan ketika dia mendapat iming-iming gaji ke Syria $2.000 itu sangat menggiurkan sekali, karena memang tidak ada sistem unemployment benefit. Jadi berbeda dengan yang di Amerika, ketika dia pergi ke Syria, ditanya motifnya adalah bukan masalah mencari uang di Syria untuk $2.000, tetapi lebih ke aktualisasi, pengen ke war zone gitu ya, pengen berkelana melihat peperangan, kemudian bahkan ada yang mencari jodoh itu ya, dari Inggris segala macam itu terbang ke Syria, join ISIS pada waktu itu pas ditanya karena ingin mencari jodoh.
Muslim segala macam, karena di Inggris, di Amerika susah dapat jodoh orang Muslim segala macam. Jadi lain, motifnya tuh lain. Kalau di kita memang poverty, ekonomi itu sangat utama sekali. Makanya kalau dalam disengagement tuh itu bekerja sekali di Indonesia, dikasih mereka pekerjaan, dikasih mereka training, pelatihan. Jadi disibukkan, punya pekerjaan seperti itu. Itu untuk prinsip tadi. Utilitarian ya, prinsip kebahagiaan, kesejahteraan hidup, yang lain-lain. Makasih. Oke, terima kasih Bu Zora. Nah, ini mulai muncul banyak pertanyaan. Oke, saya masuk ke pertanyaan selanjutnya. Dari Raharjo, Dr. Julia and Dr. Zora, it might be better if there's some comparison between disengagement, deradicalization, and countering violent extremism. Those terms has their own advantages and disadvantages. Ya, mungkin dimulai dari Bu Zora dulu. Ya, jadi memang ada, kalau dalam riset itu ada ya perbedaan disengagement apa, derat apa. Tapi bottom line-nya biasanya kalau di derat itu dia menyentuh ideologi. Jadi ada kayak diskusi ayat-ayat gitu ya, ayat verses of Quran atau verses of, kalau di bukan hanya di Indonesia ya, kayak terorisme itu misalnya, kalau di Barat itu ada, mereka punya white supremacist, misalnya dia pakai ayat yang mana sih di Perjanjian Lama atau Old Testament sama Bible itu yang membuat mereka pikir kalau orang non kulit putih itu bisa dibunuh dan lain, itu derat itu. Jadi derat itu lebih ke mana sih, verses apa sih di Quran yang bisa bikin Anda bisa ngomong mikir kayak begitu gitu. Tapi kalau disengagement tidak membahas itu, nggak perlu membahas sampai ayat-ayat sampai kayak gitu, karena kenapa? Karena based on our experience ya in the field, itu nggak semua orang mau membahas ayat-ayat gitu. Saya pernah, ini saya share sedikit dulu ketika kami bikin program-program itu, pernah ada kita tanya gitu, ayat mana sih gitu ya. Dia baru bertemu kita sekali pada saat itu, tapi kita udah langsung nanya, ayat mana sih Pak yang membuat Bapak jadi Ustadz kami waktu itu bertanya seperti itu. Apa jawabannya? Dikiranya akan menjawab dengan baik, ternyata tidak. Dia langsung bilang ini, Bapak kenapa sih nanya, baru ketemu sekali langsung nanya-nanya tentang ayat verses of Quran segala macam. Kalau perlu kita buang tempat ini. Jadi dia marah karena baru ketemu sekali kok udah langsung ngebahasnya dalam banget gitu ya. Nah itu kelemahan dari derat. Jadi derat itu memang step by step, pelan banget, nggak bisa pertemuan pertama langsung kita membahas itu. Nah itu bedanya. Jadi comparisonnya memang kalau derat lebih ke unsur ideologinya langsung, ke core-nya itu ayat mana gitu. Sedangkan kalau disengagement nggak perlu bahas-bahas seperti itu. Malah justru lebih aman gitu. Ya, terima kasih. Silakan Prof. Julie. I think to build on what Prof. Zora said, I would say that to me, CVE, countering violent extremism, is it is a large-scale umbrella programmatic term that can encompass disengagement, it can encompass de-radicalization, but a lot of things fall under CVE, and I think I like precise terms. I very much agree that it's going to depend on your location. It's going to depend on the groups you are studying. For example, if we look at the white supremacists in the United States, who are terrifying, as someone who lives in the United States as a single mom with a daughter, it's terrifying. There definitely does need to be not only disengagement, I think, but also some interventions on radicalization, because so much of what is happening online. It's happening through the internet. It is a slow, gradual radicalization process. And so there needs to be PVE, let's add that, preventing violent extremism, because there needs to be programs in the schools and to make families aware that when their children go online, especially young boys,
especially young boys who play video games, that there is radicalization taking place in these chats. So the parents need to, for example, set up, what's the word for it? Set up parental controls to block off those games for their children so that they can only play them with their friends and they can't communicate with people outside of their group of friends. So that way recruiters can't get into their games and try to recruit them. There needs to be a lot of training in those ways, unique to how this is taking place. And that is true. Indonesia, I would say, is very different because a lot of recruitment in Indonesia is not happening online. It is happening through one's friends and one's families and the schools. But it is more in person. So the treatments, the countering violent extremism treatments and the preventing violent extremism treatments will have to be different because they will have to focus on in-person more so than online. And that's also the thing, there cannot be one size fits all. You need to have treatments. I would actually say that are locality based. So for example, how disengagement occurs, recruitment or disengagement occurs in Lamongan may look different than in Jakarta. Recruitment into JAD was different than recruitment into Jemaah Islamiyah. And so all of that needs to be taken into account. Okay, thank you for the explanation of Julie. So there is another question from Prasetya, who is a criminology student, and he was completing research on desistance from terrorism, desifter. So he was asking, according to Prof. Julie and Prof. Zora, what is the relationship between deradicalization and disengagement with the desistance program? And the second question from him was, in law number 5, 2018, specifically regarding deradicalization, does the definition of deradicalization in the law already cover the two programs? Now, we can begin with Prof. Julie. So if I'm understanding the question is how disengagement and de-radicalization affects programmatic intervention? Yeah, something that he called desistance program. Yeah. I would say that, again, the focus should, that in Indonesia, the programmatic interventions that have been the most successful have been those focused on disengagement. They may be called de-radicalisasi, but they substantially focus on disengagement, focus on getting people to cease participating in violence, to rejoin society, and to also revisit ideas on violence in Indonesia, that violence in Indonesia at this time is wrong. Programs that have tried to go beyond that have not had the same degree of success. Oke, mungkin lanjut kepada Bu Zora. Iya, pertanyaan bagus sekali ya. Saya sampai nyari PowerPoint yang lain. Jadi begini, saya boleh izin share satu slide saja ya.
untuk memberikan mungkin semacam gambaran visual ya. Jadi derat itu ada dua ya, kalau kami mengenalnya ada peripheral root sama central root. Peripheral itu kita increase well-being-nya, kita beri dia bahagia, kita kasih rumah, kita kasih pekerjaan, kita kasih modal kerja, tambak ikan, segala macam, beasiswa. Jadi peripheral root ini lebih ke basic manusia hidup itu ya. Cukup sandang, pangan, papan, spiritual, segala macam itu cukup. Central root itu kalau ibaratnya makan, Anda suka makan apa serabi gitu ya, peripheral tuh pinggir, nanti sentral tuh tengahnya gitu ya. Kalau makan makanan, jadi sentral nih diskusi ayat-ayat segala macam. Nah, derat ini memenuhi peripheral dan root sentral. Jadi makanya kalau Anda lihat praktisi-praktisi yang melakukan derat itu, dia kan mereka bilang kita kasih apa tuh modal, tapi nanti kita juga bahas ayat-ayat, kita panggil ulama dari Timur Tengah dan sebagainya untuk diskusi. Jadi dia dua-duanya. Nah, disengagement tuh lebih ke sini, peripheral saja. Dia nggak ngomongin ayat-ayat. Sehingga menjawab pertanyaan tadi, bisa overlap ya? Bisa. Karena kalau derat ini kan memang overlapnya di area peripheral ini. Jadi sama-sama peripheral, sama-sama melakukan improvement dalam pekerjaan. Sehingga kalau tadi pertanyaannya menarik sekali, bahwa berarti derat juga bisa mengcover keduanya. Bisa derat bisa ini dan ini, jadi mengcover disengagement dan derat ya, jadi gitu. Cuma yang tadi Julie bilang, central root ini kan bisa 20 tahun, bisa lama ini orang berubah. Nggak, ini kayak sulit diukur ya, orang yang tadinya takfiri berubah menjadi orang yang saya mau share zaman dulu pernah, jadi sebelum yang ribut-ribut setelah bom Bali itu, dulu zaman Orde Baru itu pernah terjadi, dilakukan deradikalisasi. Waktu itu namanya GUPI. Kalau Anda baca buku-buku atau riset-riset dari Sidney Jones, itu ada zaman apa dulu Golkar itu ya, apa zaman Soeharto melakukan derat, tapi waktu itu namanya bukan derat, dia melakukan kayak jadi mantan DITI itu dikawinkan dengan Golkar, sehingga Golkar itu menjadi lebih religius dan DITI itu mantan-mantan itu berubah menjadi nasionalis seperti itu. Nah, itu central root ya. Dia melakukan, dan itu puluhan tahun yang sampai tokoh-tokohnya itu nanti menjadi masuk ke Golkar, sehingga itu butuh waktu sekali. Makanya kalau mau mengukur kan susah. Sehingga kalau mengukur yang peripheral ini lebih mudah gitu. Beasiswanya dapat, kemudian pekerjaan sudah punya, tik banyak yang ditik gitu ya, banyak yang di checklist, ini sudah istrinya semua, rumah sudah punya, pekerjaan tetap, sudah ini dan itu dan lain-lain. Jadi lebih mudah diukur memang kalau disengagement, yaitu peripheral ini. Tapi kalau yang derat, yang bagian central root ini, ideologi memang sulit diukurnya. Seperti itu. Oke, terima kasih atas penjelasannya, Bu Zora. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Empedian. Adding to Raharjo's question, I think Indonesian government mainly use the term deradicalization, but the implementation of it seems similar to disengagement, or perhaps it is not. Can we say that the means to do deradicalization and disengagement is overlap? Mungkin dari Bu Zora. Ya, terima kasih. Jadi memang overlap termnya gitu. Cuma yang mana yang lebih mudah diukur, kalau mau cepat dan lebih mudah secara akademisi segala macam diukur, memang disengagement gitu. Dan ini menarik ya, kalau terminologi itu kan tergantung pemerintahan. Misalnya contoh, kita senang waktu itu menggunakan kata reedukasi, tapi kalau itu di Indonesia, reedukasi memang kelihatannya menarik ya. Julie juga, wah, Indonesia melakukan reedukasi. Tapi kalau saya presentasi di negara-negara pecahan Uni Soviet, saya pernah itu presentasi di Tajikistan segala macam, itu ada wakil-wakil dari macam-macam, itu Rusia segala macam. Itu kemudian ada wakil dari Amerika bertanya ke saya, kok Anda pakai reedukasi? Saya dengan naifnya saya pikir, ya kan reedukasi bagus ya, mengedukasi orang gitu ya. Rupanya itu konotasinya jelek sekali, reedukasi itu, karena itu biasa dipakai oleh negara-negara yang notabene bukan demokrasi pada waktu itu. Uni Soviet zaman dulu mengapply reedukasi. Jadi saya ingatkan adalah yang namanya terminologi, mungkin sekarang pakainya derat, zaman Soeharto pakainya GUPI, apa itu singkatannya saya kurang tahu. Jadi itu memang political sifatnya, dan itu ditentukan oleh suatu pemerintahan, administrasi menggunakan derat begitu. Sedangkan kalau di Amerika administrasinya tidak
tidak mengatakan derat, dia pakainya disengagement. Kemudian ada lagi kalau di Amerika itu pakainya ekstremism, kita pakainya radikalisme gitu. Kenapa? Karena Obama memang waktu itu menentukan memang CVI lebih netral. Karena ekstrim itu kan kalau di kurva normal statistik itu kan mudah kelihatannya ya, misalnya kurva normal itu kan statistik itu kan yang mainstream ini nanti persentil ini itu ekstrim, mudah diukurnya. Tapi kalau radikal itu kan gimana ngukur orang radikal? Kalau lagi patah hati radikal ya. Nanti kalau lagi dipecat di PHK dia radikal juga kan. Jadi kami yang membuat alat ukur radikalisme itu memang konstruknya jauh lebih jelimet ya daripada alat ukur ekstremisme. Itu lebih mudah karena teorinya juga banyak. Kalau radikalisme juga di dunia bahkan apa itu radikalisme? Bahkan kalau di Australia itu kalau radikalisme itu mereka mengatakan radikalisme di kami itu bukan orang yang ngebom itu. Radikal itu kayak orang yang menolak LGBT itu radikal, misalnya menghina homoseksual itu radikal karena dia tuh nggak align dengan kultur di situ begitu ya. Jadi itu beda antar negara. Kita pakainya radikal memang kalau untuk yang agama seperti ini. Makanya treatmentnya pun kita menggunakan deradikalisasi gitu karena untuk penyakitnya radikal, di obatnya derat gitu. Kalau di Amerika penyakitnya ekstremism, obatnya disengagement kan gitu. Jadi lain term karena lain political ini jargonnya lain seperti itu ya. Terima kasih. I add to that I think where I've seen disengagement, the term disengagement coming in is more from Europe. The European scholars brought it in. Horgan, Bjorgo, and their book, Leaving Terrorism Behind. A lot of the research on the IRA is where the term, I think, originated. But I think that one thing that Indonesia has found, and this was through mungkin sedikit trial and error, was that the early programs, when there were, you got a group of Nabi terrorists in the room, and you had people lecturing at them about what their views should be and why their views were wrong. They shut down. It did not help them. It was offensive, and they might sit there politely, accept their transportation money, get in the car, and vent to each other. And I've been in that car a few times. And the people took no time, who were speaking to them, took no time to know who are these people. So they're telling them that bombings are wrong and violence is wrong. And these guys are saying, well, we agree with you in these cases, yes. Like, why did we just sit through that? And it was not helpful. The place where Indonesia has, I think, revised how it dealt with de-radicalization was by focusing very narrowly on it is not appropriate to do violence in Indonesia. That was where the focus, when that revision took place, and the revision of those programs took place to that was a conversation that was also occurring within Jemaah Islamiyah. Violence is counterproductive. This is not the time. This is not the place. Indonesia is not the place. At least outside of zones of jihad, of legitimate jihad, like Ambon during conflict, Ambon, Poso during conflict, Poso, it is not appropriate. And this was a conversation that was socialized. Now, you also had government programs around the same time that were talking in the same narrative. So people were talking to each other, and it was happening at the same time. And that was quite useful, and that was quite good. But I do think, as Zora said, that the terminology and the jargon differs from place to place. Americans love acronyms: CVE, PVE, CIE. Meanwhile, our programs
are atrocious. We are way behind what the Danish did. We are way behind what the Egyptians did, what the Indonesians did, what the Singaporeans and the Malaysians did, and the Yemenis, even as flawed as their programs were, as what the Yemenis did. Our programmatic interventions are way behind. Some of the civil society programs that you see with the white supremacists. What's the name of the one? The names are eluding me at the moment. They are actually quite good, but what they pick up on is very similar to YPP. Let's help you, socialize you, let's help you get back on your feet. Let's have conversations where we socialize you out and help you rejoin society by helping you to have these conversations in a safe place. And Life After Hate, that's the group. And socializing, helping people to re-socialize, to have these conversations. But these programs, similar to programs like those developed by Ali Fawzi, are former-led programs. They're programs started by disengaged and semi-de-radicalized white supremacists. And these are the programs that have had some impact, and you've seen similar results, that they are helpful on a small scale. But yes, the terminology differs. Indonesians say de-radicalisasi, but the programs are very focused on disengagement and reintegration, and a very narrow understanding of what de-radicalization is focused on. Don't do violence in Indonesia at this time. But all of the acronyms. Okay. Thank you for the explanation, Julie. So maybe there are maybe the last question for tonight, because it's going to be 9 p.m. So there's a question from Fatku Rozi. In countering terrorism, should the government suppress or oppress organizations that is said to be fundamentalist or radicals, such as HTI or FPI? Yeah, maybe we can start from Prof. Julie. I would say no. I actually wrote about this for the Washington Post a few years ago. I think that, and I've seen this with some of the people that I've interviewed, there is a type of person who chooses FPI because they want to fight for Sharia Islam. They want to go right to the edge, but they want to do it with a group that is legal, a group that is licit. You shut down HTI, you shut down FPI, those people who have those same views are going to go to more radical organizations. I think there is, and you may disagree with me, and you can disagree with me, but I think there is those groups need to be in the space, because otherwise we'll have more people going to the radical groups, the groups that use violence, the groups that do violence, because there is no middle ground. There is no space, not middle ground. There is no space. Middle ground is a bad word. There is no radical space or extremist space, maybe extremist space, that allows them to be extreme, but to stop short
of being anti-state, anti-system. And yes, HTI does want to overthrow the system someday down the road later when their grandchildren are, their grandchildren will do it, but they still occupy a space that keeps people from going all the way to JI, JAT, JAD, and those groups. And I think they need to be there, but there needs to be a bargain. They can't do violence. If they start doing violence, then they need to be arrested. But if they are not going to do violence, then I think there needs to be a space for them, or people will seek out a more radical option. And disagree with me if you will. But that's my view. Oke, thank you, Prof. Julie. Mungkin ke Bu Zora. Ya, ini pertanyaan bagus sekali ya. Saya sampai nulis banyak nih karena ini. Jadi kita bayangkan gunung es ya. Kita bayangkan gunung es. Di atas itu kan terorisme. Itu yang dibahas dalam disengagement dan erat gitu. Jadi erat itu kan membahas yang di ujung yang sudah ketemu barang bukti, kemudian ditangkap, kemudian sudah jadi narapidana segala macam. Nah, itu bisa ikut program-program disengagement atau erat gitu kalau dalam undang-undang kita. Nah, Anda pertanyaannya kan berarti yang di bawah nih yang belum ketangkep. Maksudnya yang di bawah ini kan belum melakukan aksi apa-apa. Kayak HTI itu kan tidak melakukan apa-apa. Dia kan hanya tadi ada di chat itu ya radical in mind aja. Tapi dia nggak melakukan apa, nggak ada barang bukti. Nah, yang seperti itu memang tidak bisa diaplikasikan undang-undang terorisme. Karena undang-undang terorisme itu kan hanya yang memang ketemu evidence. Barang buktinya ada, kemudian oleh law enforcement bisa ditangkap dan sebagainya. Itu nanti ada undang-undang programnya yaitu ikut derat dia di dalam di Indonesia. Atau disengagement. Nah, yang bawah yang Anda tanyakan ini baru lagi nanti ada KM ya, Khilafatul Muslimin segala macam. Ini yang di bawah. Nah, ini tugasnya NGO karena memang di undang-undang terorisme itu tidak masuk dia. Jadi ada gap undang-undang kita, tidak ada undang-undang radikalisme atau ekstremis. Yang paling dekat adalah rantai rencana aksi ekstremisme lah, PE-nya itu prevention extremism itu. Jadi yang ada hanya itu rantai dan itu banyak dilakukan oleh Toga Thomas gitu ya, tokoh masyarakat segala macam itu. Jadi nah, yang menarik adalah kalau yang HTI ini segala macam mau kita tadi yang Prof Julie katakan, ini kalau ditangkap terus segala macam gimana? Orang jumlahnya aja anak-anaknya KM kemarin ada 1.000. 1.000 itu mau diapain? Kemudian bahkan ada data di media massa saya baca ada KM itu ada 14.000, NII ada berapa 800.000. Itu mau di disengagement semua. Maksudnya itu adalah PR para NGO, para tokoh-tokoh masyarakat LSM ya, bagaimana melakukan intervensinya karena mereka memang belum melakukan aksi apa-apa. Dia tidak melakukan violence dan ada kemarin wacana kan bikin suatu impres atau instruksi presiden atau apa gitu ya para perangkat hukum lainnya untuk yang itu radikalisme karena memang kalaupun ada geliat-geliat di lapangan yang HTI ini memang hanya bisa dilakukan palingan menggunakan undang-undang ormas dan undang-undang pencucian uang itu finance tapi tidak bisa yang terorisme gitu. Jadi disitulah adalah menurut saya PR dari para NGO untuk membantu masyarakat ya untuk bagaimana nih kalau yang memang dia nggak melakukan terorisme dia hanya punya ide aja yang melanggar konsensus nasional dan ini menarik kalau kita tanya ke teman-teman itu ya KM kemarin Khilafatul Muslimin saya tanya mereka bilang begini mereka masih kembali pada Indonesia tahun 1945 sampai 1949 itu jadi masih di situ pemikirannya jadi kita sendiri aja kan sudah move on ya ke Republik Indonesia tapi mereka masih berpikir bahwa ketika Indonesia merdeka 17 Agustus itu ada masa agresi, kemudian Belanda diboncengi Inggris atau apa itu ya. Kemudian ada masa Indonesia Republik Indonesia Serikat, di mana kalau negara federal seperti Amerika Serikat itu kan nanti ada negara-negara kecilnya itu. Nah, salah satunya adalah NII, negara Islam segala macam. Itu mereka masih go back to that timeline Julie. Jadi mereka tidak move on ya, masih ke 1945 sampai 49 itu. Padahal di 49 akhirnya ada konferensi meja bundar. KMB kita sepakat ke Pancasila Republik Indonesia jadi nggak ada lagi RIS waktu itu tapi mereka kalau ada tanya misalnya ketemu itu ya kita kan dulu kan ada Piagam Jakarta kita ada
zaman RIS itu. Jadi sehingga mungkin perlu edukasi massal itu ya, bagaimana kita move on sebagai suatu negara, karena Indonesia bukan negara apa ya yang konstitusinya memang berbasis agama tertentu. Kita kan Bhinneka Tunggal Ika, seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Zora. Mungkin, nah ini kelihatannya masih tanya. Pertanyaan terakhir, ini kita buat pertanyaan terakhir. Apa? What Dr. Zora and Prof. Julie think about the disbandment of HTI and FPI with the democratic conditions in Indonesia? And also, what should we do facing a human rights abuse in counterterrorism, such as the Siono case, who died on the way to prison? Yeah, it's a very famous case that was never go in public in Indonesia, the Siono case. Mungkin mulai dari Bu Zora. Iya, ini pertanyaan bagus dan sensitif sekali ya. Palingan yang saya bisa katakan adalah memang law enforcement itu, FBI, segala macam, pokoknya polisian itu memang perlu ada semacam training human right ya. Karena ada kasus-kasus seperti ini yang mungkin masyarakat walaupun tidak dibahas, tapi masyarakat tahu begitu ya. Jadi perlu adanya, saya dengar tuh memang kalau di Polri itu, kalau di kita di Indonesia itu ada pelatihan-pelatihan HAM gitu ya, human rights, supaya kepolisian juga sadar, tahu juga bahwa mereka juga ada rem-rem nih, apalagi aktivis-aktivis HAM ini kan selalu dia melihat itu semuanya. Bagaimana misalnya penangkapan, kemudian ada anak-anak kecil di situ, bukan hanya Siono ya, ada kasus-kasus lain di mana ditangkap kemudian ada anak kecil di situ. Itu kan KPAI juga banyak bicara segala macam. I think itu keunggulan dari democratic society ya, di mana selalu ada kontrol. Kita bukan seperti di negara-negara yang semua monarki atau semua one way gitu ya, one sided ya. Jadi kita perlu banyak, LSM juga terlalu berisik gitu ya, kalau tidak nanti nggak ada kontrol buat pemegang senjata, pemegang kebijakan dan penguasa. Jadi saya pikir itu sehat ya demokrasi. Ketika Anda bertanya ini itu sehat ya, kita juga bisa menjawab dengan forum yang fair, akademis dan lain-lain seperti itu. Okay, and how about your opinion, Prof. Julie? I agree with Bu Zora. I would say that if we go back to the time of Suharto and we look at the repression of Dar al-Islam, and after 1977, that did not stop Dar al-Islam. It also did not stop violence. There was episodic violence by extremists within Dar al-Islam who continued to launch attacks. Commando Jihad, the attack on Borobudur. And this shows that what you do not do, if we go back further to the banning of Masyumi, let's remember that Abu Bakr Bashir and Abdullah Sunkar were members of the Masyumi youth group. Had there been a Masyumi, there might not have, you might not have had you had a strong Masyumi, you might not have seen the evolution of Jamaat Islamiyah. When you ban groups that are advocating for Sharia Islam, for an Islamic state, and doing so without, I don't want to say without violence because FPI is violent, but without murder, without bombing, without terrorism, groups that stop short. When you ban those groups, it leads to the emergence of more extreme variants, and it drives people to more extreme variants. I do not think it is good for democracy in Indonesia to ban those groups. What is better is to allow those groups to exist
And if their members, on the condition that their members do not participate in acts of violence, and if they do, then you arrest them. You say, no, you can exist, you can protest, but if you beat people up, we will arrest you for assault. And if you damage property, we will arrest you for vandalism or damaging property. It is much better to allow the groups to exist and draw the line in the sand about permissible behavior, prohibited behavior. As far as the brutalization of Siono, I think what needs to happen is the perpetrators of that need to be held into account. They need to be found, and they need to be held to account, and they need to be brought before court of law. And yes, in Indonesia, you have corruption in the police, you have corruption in the courts, and so that is not the ideal answer. But I don't know what else is an answer other than if an extremist is, it does not, if we look at, for example, MIT, and I'll link the two. I realize I'm bouncing around a lot. If we look at MIT, why did MIT continue to exist? At a certain point, the targets shifted from Christians to the police. Why? Because many of them were tortured by police. There needs to be within the Indonesian system an understanding that this is not acceptable. And if you can hold those people who committed torture to account, like in the case of Siono, it will let people see that the law is for them too. And I don't know if that is possible or probable, but it will do more to prevent violence than just letting it lie. Okay, thank you for your explanation, Prof. Julie. Well, the case of Siono is indeed interesting because it's the first human rights abuse in counterterrorism that was blown up to the media, in which nobody cares about in the end, just like Munir. Okay, now we are on the verge of our discussion. It's 20:57. May I ask a closing statement from Prof. Julie and Bu Zora before we end the discussion? Zora, would you like to go first? Ya, I would say, ya, terima kasih. Saya cuma senang sekali ada di forum ini ya. Saya pikir penting sekali untuk kita membahas ya, disengagement itu apa, erat itu apa, sehingga nanti ke depannya juga kita bisa mengetahui batasan-batasannya, kemudian mungkin riset-riset lanjutan ya, bagaimana mengukurnya dan sebagainya, karena ini adalah area yang masih samudra yang luas, yang belum banyak kayak tadi ada pertanyaan, berarti mesti perlu meriset tentang keberhasilan erat, kemudian ya memang iya, itu masih, kalau grant itu masih grant yang terus diminati oleh para pendonor, itu bagaimana mengukur keberhasilan erat itu. Kemudian bagaimana alat ukur, misalnya mengukur disengagement before afternya seperti apa. Jadi saya pikir saya sangat senang sekali ada di sini dan ikut kontribusi ya, berdiskusi dengan teman-teman semua terkait disengagement, kemudian isu-isu seputar itu. Ya, mungkin lain waktu bisa lagi kita berdiskusi. Terima kasih Mas Hikam. Ya, terima kasih Bu Zora. And how about you, Prof. Julie? I just want to say thank you so much for inviting me. I want to apologize for not speaking more in Bahasa Indonesia and to welcome Abu Fida, who is here. I would like to say that just the things to keep in mind is understanding
the difference between disengagement and de-radicalization and reintegration, to understand that disengagement will be more gradual than any government wants, but that true disengagement is gradual, non-linear. It is a process. That reintegration, the best thing that programmatically can be done to facilitate reintegration is to help facilitate those priority shifts and to help facilitate the rehabilitation of families so that people who are disengaging have supportive families behind them, who can have supportive mentors behind them, supportive friends behind them. And so that then they can have that alternative social network. And that de-radicalization, to the extent it is something that can be a programmatic intervention, needs to be very narrowly construed to focus on violence, where and when violence is prohibited, where and when violence is permissible. And that what works in Indonesia will work differently in the United States, will work differently in Denmark, will work differently in Egypt, and yet we can learn best practices from everywhere and everyone. And thank you so much for having me. Thank you very much, Prof. Julie and Bu Zora, for the closing statement. I think the discussion tonight was very practical for counterterrorism. So it should be, like a lecture. That's why we made this discussion in Kehin lecture in memorial of Professor George McDonald Kehin. So we try to make him a national hero for Indonesia for the next 5 or 10 years. So we hope to have an enjoyable discussion next time with Ms. Zora and Prof. Julie. Thank you very much. Thank you. Reza Monaikam sebagai moderator undur diri. Mohon maaf jika ada salah kata. Salam. Thank you, Mas Reza. Thank you, Julie.